At TAS TV, every dream deserves a chance. We believe that the next great presenters and reporters starts with an opportunity. A very good afternoon and thank you for joining us for 3 p.m. news. I'm Jacqueline Accord. And I am Victoria Mnyazi. Nikiripotia runinga ya TAS, mimi ni Komen Masi. That is why our attaches aren't just here to learn. They're given priority to create, host and deliver real television shows. What's up? Karibuni sana kwenye sayari ya mapenzi. And welcome again to the final whistle whereby football never sleeps. Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath welcoming. Here, talent is discovered, skills are sharpened, and confidence comes alive on screen. Contact us on +254 798 154 042 or send us an email at tastvkenya@gmail.com. You can also visit us at Nema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Join TAS TV, where your dream is our vision. A very good morning to you, our viewer. Karibu sana to the Wellness Hour, a show that we talk all about health. I'm your host, Grace Tabitha. To my co-host. Yeah, I'm here. I'm Bushnell, and if you like, you can call me Mercy. We are here with the Wellness Hour show. We are more about venye mtu afya. Yeah. If you have anything to say about health, you can just contact us. Unaweza drop a comment there. We look on it. Yeah. So today we have a very interesting topic. Leo tunaongelelea drug abuse. Yeah. So tuanze na definition ya a drug. What is a drug? Drug. Yeah. Nakumbuka ile definition ya high school. Hiyo ndio tunataka. Hata hiyo ndio tunatumianga sasa. It had something to do with drug is any substance that when used it alters. Iyo kama ungekosa kwa the functioning of the body. Ama unaandikiwa half a mark. So any substance that when taken body function. Yeah. So what is drug abuse, guys? Drug abuse is using of that drug in excess and in a purpose that is not meant for. Yeah. So tukiongelelea drug abuse, guys, ni drugs gani hukuwa abused sana? Especially in Kenya. Kwanza kuna three main drugs zenye zinakuanga abused everywhere. Hata before tunini unajua kwa mix up, what drug are you talking? Mtu anaweza fikiria maybe okay, there are those normal drugs that we know tunapewa OC for maybe to cure a particular disease. Like hizo zinakuanga, we should tell them maybe the difference between hizo drugs zenye mtu anapewa prescribed drugs. I know. Yeah. Na that we but unajua nowadays kuna watu wanatumia hizo prescribed drugs in a way that they are getting high. I know. Wanazitumia wanajua ukichanganya this and this manze nakuwa high. So so to mean hadi hizo drugs zenye watu wanapewa OC that maybe at some point anything a drug ni anything, drug abuse ni any drug you use in excess. So hadi mtu akitumia Panadol in excess, like that is drug abuse. Overdose. Yeah, that is maybe kuku nini juu it was not prescribed the way you are using it. Exactly. So ukiambiwa utumie Panadol maybe inakwanga 2 times 3 na umeze 3, know very well that abusing that drug. Kabisa. Or nowadays people take it as a norm. Mtu unasikia tu kiumwa kichwa tu kidogo ushaenda chemist nisaidie Panadol. Tunajitibu huku nje. Unajitibu and yet ujui kama maybe unaumwa tu kichwa ile maybe you have you have overworked, maybe umekuwa stressed up, maybe a lot of screen time. Yeah. Tunaambiwanga, mimi nasemanga sipenangi dawa, so I do hata nikisikia tu nimeumwa kichwa kidogo afadhali nikunywe maji lakini nisiende dawa. Yeah, by the way, because hata maji inaweza fanya like kukosa kunywa maji inaweza fanya pia umwe na kichwa. I know. Yeah. You should always hydrate, you know. Yeah, hydrate guys. Issues. Na ndio tusipotee tena sana to our topic. Tulikuwa tunaongelelea the main drugs zenye zinakuwa abused. Being abused sana in Kenya.
Kenya hapa. So, okay, tukiangalia maybe drug abuse, so many people have met this particular term in so many ways, in so many places. Maybe umeipata tu, maybe with your friends, or you've got it in a book, or it is a normal and it is like a usual term that you've met with each and every day. So we are going to look at the drugs that are mostly being abused in Kenya. Yeah, to start with, we have bang. I know. Bangi. When we talk of bangi, everybody knows inatumia in very different ways. Yeah. Kuna wale wana put in drinks, kuna wale wana put in cookies. Like so you eat, you drink, Unapata tu and you cookies smoke. hapo bana unakula na Kwanza kuna wale mabad friends wenye hata wakwambiangi ni nini wanakula. So ukipata cookies tu mahali, guys, be careful. Be careful. Don't just think that it is a normal cookie. Yeah, unaweza jipata that heaven. You may have friends who just take things like normally, like kila kitu is normal to them. Yeah. So maybe wanaweza kuwa maybe the cookies that they use iko tu hapo. Unaenda tu wewe ni ule rafiki wa unaingia na kufanya kitu. Foodie, I'm a foodie, so you go biting everything. The cookies alafu unaanza tu kuona tu vitu tatu. Unajipata that heavens. Yeah. So bang, it's highly used, and more so to the youth. Sisi my youths, guys, let's not abuse this. And mind you, it's an illegal drug. It is illegal drug, but design iko accessible huku kwa ground. Nashangaa iko aje. Guys, unajua hadi siku hizi like inapandwa. Yeah. Hadi unapata ile time ya nini ya inakwanga ni holiday ya tree planting. Tangaje kupanda miti. Watu wamepanda the drug itself. Yeah. Hata nakumbuka just the other day there is a place. I cannot remember where exactly, but huyo mzee alipatwa na an acre ya bangi amepanda. Na iko na do. Atukatai. Money is a motivator. Lakini bro, unaweza pata. Sasa imagine the loss. I know. Unaweza pata mtu kuna mwenye anayuza but maybe aitumii, which is also too like ka percentage kidogo juu. Hakuna venye unaweza ni convince unanipea bangi na wewe utumii. But there are people like suppliers. Suppliers wenye sasa wana supply hao wadogo. Obviously hawawezi kuwa wana take. Juu wanataka hao wengine waende waki, you know, the chain unajua chain inatokanga juu like inakwanga ni kama pyramid. Inakanga hivi. So juu ni very few, but huku chini sasa huku kwenye tuko kwa ground sasa ni kubaya. Abusing. Guys, sasa kuna wale wenye wanatumia like, okay, I can say they have the access of the drug, wanaileta huku, wao wanataka do, si ndo? But sasa kwa hapa kwa ground watu wenye sasa ilikuwa inaitwa aje kwa business. I cannot really get the term, but sasa hapa ni ma agents. Yeah, like wenye ma agents. I know. Ama wenye sasa wanaitumia the users now. Juu inatoka huko, it is being supplied na inafika hapa chini na the consumers, the consumers wanaitumia. Sisi wanarika. Sasa hapa chini ndio inakuwa mbaya. Juu hakuna venye like drug inaweza toka huko, maybe I don't know exactly the place that inatokanga, but mnaipatanga tu hapa kwa ground. Na ili ufollow hiyo chain hadi ufike mahali imetoka, it's not easy. Tough sana. Alafu watu wenye wanatumia sedaje? Like ushika karibu na mtu mwenye ametumia drugs. Of course lazima sana bangi. Of course huyo mtu anakuanga amebambika ajabu. You know, like so relaxed, so calm. Nakwambia this a day I tested the nini. Msinijudge lakini. Unajua for you to know like kuna wale watu wenye tunakuanga curious to that extent. Curiosity kills the cat. I know. Unataka tu kujua how does it feel kama mtu anakuwa hivyo. So you get yourself taste. Nakwambia. So ulikula cookie, ulismoke ama nilitumia bangi. Inaitwa bangi. Nilitumia.
Okay, it was my first time. I just had that inaitwa Puff. Yeah, I know. Nakwambia nilishinda nimecheka kila mahali. Kazi tulikuwa kuonyesha watu meno. Nilikuwa tu nimeshinda tu nimefurahi. No, by the way, do you know most people use it when they are stressed ama when they are something? I know. I have met so many people who maybe wanatumia drug, but if you ask them the reason why, kuna wale they use it because of addiction, kuna wale wenye wanaitumia because maybe of stress, na wanakwambia nikitumia tu hiyo kitu niko tu sawa na feel tu niko sawa, but sasa namuuliza at the end of the day hata utumie itatoa ile shida. No. The stress Haiwezi toa shida. So Shida itabaki. You will need to use it over and over Yeah. until you are addicted. But No, the stress will remain to be there. yeah. No, pia the surprising thing about drug abuse, Yeah. ni eti inakuanga na some long-term effects. I know. Especially something like weed or bangi. Unachizi tu. Unatumia kitu inaruka. I do ask my friend who maybe are using these drugs. I'm asking them like, do you really think that okay, nyinyi hamtawahi kuwa kama watu wengine? They tell me ina depend na venye unaitumia. Ina depend how. As long as you abuse it, like with time. Ati ina depend na venye unaitumia. So I'm like, So what do cause you mean? lile like just a Juu, kadogo kabite, of course, kabite. for you to know that this person is using a drug, you will easily know. For those people who are overusing the drug, utapata mikono ni black, black, and so on and so forth. Ama they're just wako too high. Like mtu tu anashinda tu macho imenyanya guys. Unaangalia mtu ako like hizo ni macho zako bro. Na ulizanga like kuna ma friends who are maybe they don't have any sign but they're using the drug. So na ulizanga like how do you cope, like mnafanya aje ndo msikue kama hao watu wengine? Eti you will get hao watu wenye wanatumia drug, they don't always talk a lot. Mtu akishatumia tu hiyo nini yake, ametumia tu mahali, hataki maneno mingi, like ananga story mingi, amechill tu zake. So you will get them telling you that ina depend na venye unaitumia na effect inakuletea. I've interacted many times with these people. Wanakwambia the drug has different effects to different people. Oh. Yeah. So kuna ule mwenye ataikunya. Sasa venye nakwambia mimi nilitest hiyo siku na nilikuwa naambiwa nilikuwa nimeshinda na smile. Unachekesha watu. Kuna ule mwenye akikunywa chill tu, hataki story mingi. So like hiyo tunaweza sema ni an effect, like pia inaweza reduce motivation. Like unapata like yes akiwa on a normal ako motivated. Yeah. At some point, but that comes with after you take it for long and you're addicted, you're not motivated to do anything. Yeah. Uko just there. Alafu pia wanasema it depends umeichukiwa kiasi gani. Kuna ule mwenye anakuambia nataka tu maybe alikuwa na usingizi. Anakuambia nikikunywa tu hivi I'm just nakuwa sharp. Na nakunywa tu kidogo na kwanza students time ya exam. Oh my god. Unasikianga what? Let me tell you, the people who are using those drugs are very sharp. Really? I have not really are they sharp or is it the effect of the drug? No, sijaelewa. Wanasemanga when anakuanga so sharp. But kuna naturally being sharp and there is being using the drug so that it can give you the highness to read. Unakuwa high ndo unaweza kusoma. Sasa ndo wanakuambia ina depend. Watakwambia ina depend umeitumia aje. Like the effect iko nayo kwako, unaona. So wanakuambia like mimi nikitumia like maybe to time exam. Anakuambia tu yeye anavuta tu ana chop kidogo na kuja. Na atawatangulia kutoka hiyo room. Si alisoma akashikanisha. Because ako under the influence. Ni kubaya na yeye anafika room late, anaandika na anatokanga. So you're like, yo, what do you mean? Okay, to another drug guys. Another drug. Tunapatanga watu wamekaa tu kwa kabezi kao fulani tu. Wanachonga guys. Mirik the castig. Na time zinatransportiwa. My friend, it's so bad. Tunakonga hapo kwa hiyo highway, hiyo Meru Nairobi highway. Hapo tu mbele ya shule venye hizo magari zinapita. Lazima zifike zikiwa fresh. Lazima to ask people
tu hivi mbio like sisi kwetu na chill sazina Until you realized ni nini zina transport. So they told me hizo nini ziko perishable, so zina need kufika maybe kama ni airport, kama ni nini zikiwa sawa. Okay, so to the effects. Okay, to what, okay, how miraa affects us, like how it affects the people. Venye tulilearn hata tukiwa huko high school ama kwa science tulikuwa tunaambiwa miraa inafanya mtu anakuwa like awake. Yeah, it reduces sleep. Yeah. By So the way, nilana- when you look at hawa watu wenye wanakuanga kwa matatu sector, unapatanga mtu wako hapa hivi. Ako tu. But sasa kitu inaniboingi na sasa watu wenye wanatumia maybe miraa ama hizo mogoka. Unaweza pita ni mtu wa nduthi anataka kukubeba. Kama mimi kuna siku nilikasirika. Those were my first days kukua on the other side. Your place zinatoka. Nikiwa fresher. So I was there nataka kupanda nduthi niende tao. Nikapatana na mtu amejaza bana mdomo inafika huko. Do you know hata the miraa ina increase energy, like during that time moment inakupea your energy, so probably that's so nimependa nduthi then mko kwa njia mnaenda, so unajua mkiwa kwa hiyo speed upepo inapitanga tu zile za so wewe mtaka split saliva you know how bad it was. I can only imagine. Mkiwa kwa gari ama mkiwa kwa nduthi mtu afanye tu nini ya kusplit saliva hivi aiendangi mbali inafikia mtu next the next person you like move on to the next. Nilimwambia simamisha hii pikipiki green. Yeah. Kwa split saliva ni green, so najiuliza. Alafu unapatanga hao watu they don't eat. I know. Mtu ako tu hivi the whole day, alafu ina leading to like you find them very idle. I know. Like wanakuwa ni kama mazuzu. Kwanza there is a base hapa hivi around Thika, place inaitwa Majengo. Ukienda hapo hiyo ni kama like it's a veve base. So nazitanga veve base. I've never understood what veve means, but that place everybody mwenye anakuanga hapo anakuanga tu hivi. Kwanza ni wa mama. Everybody. Na wote wako idol, wamekaa tu loud music doing nothing. Sasa wanasemanga inawa keep awake. Like inawapea tu kale kamotisha. Hadi unasikia mtu anasema acha nichane kidogo ndo at least nikuwe na psych. But that is not the nini way to go. Inakuanga ni ukishakuwa maybe addicted to the drug, inakufanya you can't do without it. Yeah. Addiction sasa ndo the worst part of it. Like unajifeel tu I must use this thing ndo nikuwe hivi. Yeah. Ushaeka your like body siwezi function kama sina a norm in your life, and you know very well that kama siko happy I'll use this thing na nitakuwa happy. Which is not the right way to go. Yeah. And also guys, blood pressure is another thing that is brought by I know. miraa. This But you know, when we talk of drug abuse, what are taking it so casually? Na kuna some long term effects. Ukipata blood pressure, you will have to be taking medicine every now and then. Kwanza kuna wengine kama watu wa ukimwi unaambiwa hii utakunywa kwa maisha yako yote. I know. And inaletanga stomach problems. I know. Juu sasa how hauna appetite na the time in your let me just eat, you have stomach issues. So let me tell you. How do you even continue taking that thing? Like kwani ujipendi? I have a friend back hapo nikiwa huko shule. This person tells you that hata kama umepika anakuambia acha nichane ndo nikuwe na appetite. So ameshazoesha mwili ni hivyo. Yeah. Kama hajachana so you like mbona mtu ajiweke kwa hiyo situation. So of course when you abuse it will kuna vitu alikuwa anaonesha a very bad picture to the and you can imagine someone being at the front line. Alafu you know some people people ya kusema you preach water and drink alcohol. Exactly. It's bad guys. Tujitunge guys. It is when usikie like the priest wamekuwa
suspended, yet these are the people we are looking up to, like the Yeah. society looks up to them, guys. Yeah, so it's And so that's sad. being part of the reason to go like, wow. Yeah, it makes people want to, Hadi like, mtu anajiambia like sasa ndo watu kama wako wao ndo wanatumia, who is me now? that's why watu wanasemanga we left church not God. So you better stay maybe in like to be with God, but being in church. Yeah, because So, if mtu such sasa a anaanza person is your kujudge. role model. Hadi sasa mtu anaanza overthink like it's not okay. Si wao tu peke yao. So maybe kuna an higher percentage of these people who are preaching water but they're taking alcohol. Yeah. The scene. Yeah. Alafu, do you know alcohol? When you consume a lot of alcohol, Yeah. haiwezi jificha. I know. Ushaitusiwa na mlevi. Ushaipatana na mlevi ameamua tu wewe lazima tu nikutusi. Nani hakuna kitu umemfanyia? Hakuna kitu umemfanyia, lakini ata make sure ameloa your self esteem. I know. Yeah, so na kuna mimi nashanganga kuna tu like watu wenye wanajua tu kizungu bana. Wamelewa. wow. Tu unaona like ukimwangalia hivi for the first time you will be like, oh ndame cheesy, this person is not normal. But aanze kukurushia like the big vocabulary that ujiulize like unashanga wa sasa the things that come with drinking, it's drowsiness. Drowsiness, yeah, like dizziness, you know, hata sometimes I think that's why they stagger, because hata uoni mbele, uoni unapiga steps, ukienda unapiga step hapa, kumbe step iko I know, step yako iko hapa, lakini wewe unaona kila kitu iko tu on the same level, ukienda kukanyaga. I think that's why wanaangukanga kwa mtaro. I know some friends of mine were telling me that yes, that's the better part, like the nice part of it. No, how? Ebu imagine umeanguka kwa sewage. Watena kuanguka. Stinking. Like you're stinking the whole morning. Kuna tu hizi manini zenye maclips za maybe kama hii song yenye ilitokanga ya na mwemea malebo amekata. Yeah. The clips zilikuwa by the way, people tunajua ni malema anaongelelewa, lakini let's not use that. Who is that malebo in real life? Who is that? Okay, let's not be that malebo. Anyway, apart from drowsiness, kuna nausea. Yeah. Mi nashanganga sana na watu wanakunywanga pombe alafu wanaamka asubuhi kutapika. Like, why would you every morning wake up to that cycle? Ama unaamka na hangover, kitu unasikia ni kasi yako. Hiyo hangover ukiwa nayo itahitaji pombe nyingine. What? Sasa just imagine, okay, sasa ukiwa na hangover ukunywe pombe nyingine, sasa si bado utaendeleza cycle, ukuwe mlevi tena, you sleep again, the next morning you add another one. And that brings you to addiction. Do you know there are some people who cannot survive with addiction, like without alcohol? Yeah, I know. Anatetemeka hivi. Na nasikia ushaiona mtu anatetemeka hivi? Kuna hours like nasikia like pombe uwezi acha like okay, drug uwezi acha like ile ya mara moja. Yeah. Like una reducewa quantity hadi ile point yenye utakuwa sawa kabisa. Unasikia like ukiacha mara moja, my friend utatetemeka. Utatetemeka uzirai. Yeah. So, my friends who are watching me over there, just umesikia like the effects vitu zenye these drugs zinaleta if you abuse them. Imagine hata tujamaliza. Yeah. High blood pressure. Bado iko in all these drugs. Unaihepa kwa mera, unasema now that situmii mira mimi sitakuwa na blood pressure, mimi niko sawa, sinatumia tu pombe. Unaipata hapa. Yeah. Una dodge kidogo, unakuja unaipata hapa. Hata wachana na hiyo liver diseases. Liver diseases. Easy organs. Hey. Unapata like ukiabuse drug, maybe tuseme bang, ama you abuse all these drugs that maybe like they are bringing such a huge and fatal effects on your body. Zinafanyanga like your organs, they will not function normally, especially for those people who are overusing the drug. For a long time inakuletea so many effects, na utashida umetibu hizi vitu with a lot of money, na maybe ni zile organs like uwezi pata a replacement. So to avoid all this, wanasemanga
prevention is better than cure. Yeah. So guys, pia hit to abstain. And another thing, imagine memory loss. Imagine unaamka ukumbuki hizo siku zako zingine. It's true. Where do you start? It's true. Tell me why unaongelesha mtu amelewa, like tuseme maybe abuse alcohol. This person amelewa, mnaongea vizuri hadi mtengeneze vitu. Waking the next morning. My friend, I never said that. I was not talking with you. I never talked to you. In fact, yesterday I never met you. So it's like our stage of time, but mmeplan vitu venye you want. Ama tuseme tu maybe a friend amekuwa like abuse drug, mkiwa na yeye hata shinda ameongea. Ukiamka na yeye wanaanza kutenga. You are like, you said this. No, me, I never said that. Na kwanza wanakataanga. Wanakataa. Like, no way. That cannot be me. Ama ujikute kwa maybe a group of friends. You've gone maybe somewhere, maybe to an house party or something. Umekunywa like you've used the drug. Especially there are people who combine alcohol. Weed. Ndio hiyo bado anachana. Kwani ujipendi? Guys, this all starts by loving yourself. Lazima tujipende guys. Usipojipenda utapendwa na nani? Like mtu anasema anataka apendwe na ajipendi. Guys. So guys, that marks the end of our first session. We take a short break. We'll be back with more. Bye. What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. Ni kipindi tunachozungumzia kuhusu mapenzi, changamoto katika mapenzi, mahusiano ya mapenzi, suluhisho katika mapenzi. Kumbuka ni kila siku ya Alhamisi ukiwa nami Tiza Mwende, nami Ruth Oyo, kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni ndani ya TAS TV. At TAS TV, every dream deserves a chance. We believe that the next great presenters and reporters starts with an opportunity. A very good afternoon and thank you for joining us for 3 p.m. news. I'm Jacqueline Accord. And I am Victoria Mnyazi. Nikiripotia runinga ya TAS, mimi ni Komen Masi. That is why our attaches aren't just here to learn. They are given priority to create, host and deliver real television shows. What's up? Karibuni sana kwenye Sayari ya Mapenzi. And welcome again to the final whistle whereby football never sleeps. Karibuni sana hapa kwenye Urban Connect. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath welcoming. Here, talent is discovered, skills are sharpened, and confidence comes alive on screen. Contact us on +254 798 154 042 or send us an email at tastvkenya@gmail.com. You can also visit us at Nema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Join TAS TV, where your dream is our vision. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Praise God everyone. I am Mercy Achieng. I'm Martha Sengo. We will be welcoming you to our show, that is the Sabbath welcoming, and in the book of John chapter 14 verse 6 it says, I am the way, the truth and the light. Indeed, that says the Lord. It's on every Friday as from 5 p.m. to 6 p.m. as we draw near the feet of Jesus and cast our burdens unto him. Here in this show, we will be preparing Christians spiritually, mentally and emotionally for the Sabbath that is due. We will be encouraging each other with inspirational messages, gospel and interactive discussions. Join us every Friday as from 5 to 6 p.m. as we quench our thirst for Christ. Welcome back, guys. Thank you for staying with us. Continue liking, commenting and subscribing. Guys, comment kama uko na any question unataka to tackle ama any drug unataka to tackle today. Yeah. Thank you for staying with us here at Wellness Hour. Now, for those people who are there before, we've talked about drug abuse. Na tumejua what drug is, how do people abuse these drugs. We've talked about several drugs. Na tumeongelea zile zenye zina tusumbua sana kama Wakenya. Yeah. Let me say especially the 3 that we've talked about. Sasa at this moment tunaenda kujua like, why do people use this drug? Nini inafanya mtu ajipate in a situation where
he or she anatumia drug, like what leads you to maybe using those the drugs. Tuanza na yeah. curiosity. Hiyo hata hiyo mimi ilishanipata. I am a victim of curiosity. Curiosity killed the cat Yeah. and she died. Ni wale watu unaona hadi the last time tukiwa hapa na King of Condoms alikuwa anatuambia like you must, for you to tell someone that this thing has an effect, you must have first experienced it. Second, lazima uconvince watu like I've been a victim of something, or kama venye alikuwa anatuambia like alikubalia dungwe the medicine, like the drug hiyo yenye sijui ilikuwa about what, ndio the injection, ndio ambie watu uconvince the audience, juu watu watakuwa nasema mbona sisi ndio unataka tufanye hivyo, you know. So hapo kapatia curiosity, I am a victim. Nilijipata like I have that cue to fit in that particular group, ndio itakufanya like for you to fit in this particular group you have to do this and this, and you will like you will make yourself, like you will find yourself using these drugs for you to fit in a particular group. Yeah. And another thing guys, stress. Watu wanatumia drugs kutoa stress. Unapata that yes I'm stressed, but I think pia movies who promote that a lot. I know. So unajua tukiwatch every movie unaona everyone who is stressed anaenda na kunywa. Acha Jonasi tumeona tu hapa juzi bana. Ukikuwa stressed you have bottles. Stress anaenda anachukua mambo. Unachukua tu. And people have really assumed that maybe that can finish the stress. But at the end of the day, umekunywa, abuse maybe bang. In fact, if it was financial problem, imagine hiyo pesa ulikuwa nayo imeisha. I know. Maybe ulikuwa na problem ya kusolve, let's say maybe kama student. You know, getting 2,000 for a student is so, if you don't have hiyo nini unaipata nayo, it's so hectic. Maybe you want 2,000 maybe to pay something, or ulikuwa na maybe a problem of 2,000. Kununua pombe mzinga. It's almost 1,000 times. And mind you, stress leads to depression. I know. When you are stressed, depression inakosa. Ukiwa na stress ina kick in. Ukiwa na stress, utumie maybe like upate maybe pesa kwa mtu, like let's just use this example of dope. Uko na stress ya pesa, si ndio? Umeenda maybe Grace nisaidie maybe thou nitakurudishia at this particular period. Ukose kupata hii do ingine. You will instead use this 1,000 maybe to get a drug. Unajua uko na deni mara mbili. I know. For after hii drug imeisha, still bado uko na ile stress, uko na like uko na ile pesa huko nayo, hii pesa ingine. Na bado uko like tuseme hiyo drug imekuletea effect. You know bado itakufanya like you will need to solve the effect of the drug. Sasa hapo ndo unapata like mtu anakuwa na stress na ina lead to depression. You sasa you are there alone, you are trying to find solution to all these problems, but unajikuta like you don't have any. Yeah guys, tumeongelelea how like why people abuse these drugs. Yeah. So how do we prevent ourselves from using these drugs? Guys, number 1, find a good group of friends. Yeah. Find good peer pressure. Positive peer pressure. Sio eti kila saa group yenye uko nayo ni wale tu wako like wanachana, wanachoma, like wako mavitu kila saa. Yeah. Hiyo hata kama wewe ni nani, hata kama how strong unadhania you are. Utajikuta tu. At some point utajipata tu usha give in. You maybe watakuwa nakwambia, you know, hatuwezi kuwa na wewe and you are always sober. Onja hata. Unaweza jipata maybe mmeenda tu maybe kasherehe, maybe ka birthday party. You are there. Mimi kuna a time nilijipata kwa maybe a situation kama hiyo. Umeenda hapo, si of course wakileta pombe wataleta na chesa. Wako tu zile za sisi hatuwezi kuwa tumelewa, kila mtu tu akuwa amelewa. Hapana, kama kuna wenye wanalewa hapa itabidi mmetoka. Juu mtatujajo. Yeah, guys. Tukapewa chesa ya 2 liter. Tukaambiwa tuende nayo. It was bad. So your group of friends or maybe people around you, they influence. Yeah, they really
make a very higher percentage of you maybe kukua influenced in drug or maybe being just out of it. So choose your group wisely or the friends that you have. Yeah, alafu another thing. Yeah. When you're stressed, guys, don't start thinking of alcohol. Go look for counseling. Yeah. Guys, tuliongelelea last time about mental health. And it's caused by stress. A negative mental health caused by stress. Na tulisema, guys, if you cannot afford a psychologist, tumia ChatGPT. By the way, tumia ChatGPT, guys. Na meta AI yangu ya WhatsApp. Hadi ukiingia kwa hizo chats you'll be like, what are you saying? What are you people doing? Who are you talking to? Like, is this really a person? Like, you AI inakuongelesha hadi you feel, yani inakupea like almost kila kitu, hadi inakuuliza like after a while ukisha maybe mliongea, you've opened up to this AI, you've talked. After a while inakwambia maybe after it has given you a solution, inajikuta hapo chini imekwambia like just drink some water, have some sleep, then you will tell me the results after. Exactly. Now after a while inakutext hapo chini, did you maybe at some point have some relief about your issue? So haikaika watu juu maybe unaweza kuja uniambie shida yako kama maybe you think I'm a friend, but instead of helping you, I'll rather go spreading the rumor about your problem, or I'll rather be happy about you getting involved in that problem. You never believe people do. Not everyone that you are with will always need you well. Yeah, wish you well. Yeah. So it's unaweza enda ushare maybe your problem with this person, but anaitumia in a wrong way, which is not going to help you. So kama hujapata mtu, just chat with the AI. I know. Itakupea solution. And also, guys, kuna hizi zinaitangwaje events zenye hupangwa za ku-educate people and to create awareness on drug abuse, on drugs and drug abuse. Attend those. Yeah, ukisikia tu mahali maybe you are a student somewhere. Yeah, no feeling like so many cases have been reported of maybe students wamepatikana maybe kwa hostel zao, they are dead, maybe kwa nyumba zao tu wamekufa, but the reason leading to their death is not known. Na baadaye unakuta wameandika barua wakasema mambo na depression. It's not good. Inaweza kupata, you never know. So just have like, ukisikia tu maybe kwa shule wameorganize maybe a mental health naniri, just attend. You will get maybe to have like maybe your problem being one of the discussions, na utapata maybe help. Yeah, utapata relief. Na pia in such occasions when they talk about drugs, you are more aware. Like, this consumption of alcohol will lead me to addiction. And addiction might lead me to depression. So when you know that, with that knowledge, you utakuwa zile za yes, hawa wanakunywa, si hata mimi nikunywe. Like, your curiosity at some point itakuwa reduced, because you know the effects. This has this consequence. If I take bang, naeza cheesy. You will if I take cards, man, you will fear the effects of these drugs. Okay, it's not necessarily fear, but you will understand. Fear pia inafanya mtu anaacha kufanya kitu. I know, it's fear in like, what if I take it for the first time na inifanyikie hivi? You will be like, no. No. Stop and niachane na hiyo maneno. And so, guys, we live in a society. We are surrounded by a society. Do you know that me taking those drugs might affect my society? I know. Very true. Very, very true, guys. So how does me taking those drugs affect the society? It really affects. Maybe tuseme, not necessarily the society, but maybe people around you. Tuseme, it's the same thing. Yeah. Tuseme like maybe a family. You have a dad, maybe who is abusing drugs, so maybe anatumia like mostly alcohol. He was good at a point, but imefika mahali, you are now grown ups, you need to go to school, you people, you need to, like, you know,
by the time mtu ameanza kutumia drugs, you know, it will need financial things to do with financial due. These drugs are always expensive. Yeah. And drain financially. Itamtaka juu at the moment umeshakuwa addicted na drug, you as a person, itakufanya like you can't attention. So unapata for such a man, hapeani, like it doesn't do his manly duties, or it doesn't do his motherly duties. Yeah. Like it doesn't give the support that is needed. Now it will literally affect the children or the mother, or maybe those people who are depending on this person, and it inakuwa mbaya sasa. And there are those people, okay, in a family setup. Yeah. Mwenye akikunywa mtajua hamjui. Mutatandikwa. Unaweza tamani hata kutoroka hiyo boma. Anakuja anachapa bwana na watoto. Ama anakuja anachapa bibi na watoto. You know. Everybody so sasa anaamua mtajua mnijui, because they feel so high. They feel like they have all the strength and everything that they need. Kuna those people who maybe they are pretending, and I've seen several. Mtu tu watu wanajua yeye anakuanga mlevi, anaenda tu anaonja pombe na amekuwa tu amekupangia. They come and shout for you, abuse you like no one's business. Then you're like, this person alikuwa mlevi. But at the end of the day, amekuwa embarrassed to the public. Of maybe amesema vitu zingine that should not be shared to the public. Na utabaki ukiwa like, some like people have known maybe my secrets and all that. So in affect to the surrounding. Yeah, guys. That's the thing. When you drink, don't drive. Acha kwa chupa ya pombe ilikuwa imeandikwa drive, guys. Don't drink and drive. Don't drink and drive, because many accidents zenye tunapatana nazo huku zinakuwa. Mtu alienda kaonja chupa. Alienda kaonja chupa mbili akasema mbona nisiendeshe. Na hiyo time yenye mtu amekunywa na ko high, like this person is literally like anakuwa driven na hii the alcohol inamdrive. So ako zile za haikuwa itanifanya anakanyaga, mnasikia ni kama gari ina fly. Na mtu anapata accident hadi pombe inaisha kwa kichwa. Inakuwa mbaya. Alafu there is this especially to the youth. Yeah. Wanna engage in crime because nimekunywa, nimeuza vitu zote za nyumba, sina pesa na already niko addicted. Have you seen these memes? Zinakuanga memes but zinakuanga ukweli at point. Mtu ameenda tu maybe alishapata mshahara yake, he or she is working somewhere, amepata mshahara. The first place ataenda kuona, let me go and wanatumianga hii term vibaya ati kupigia mwili pole. I know. I've been working for the whole month. Let me now give my body mwili pole. Unaenda na pesa zote. Sasa you have the group of friends. The group unaita mbogi yangu. Umewapeleka unaambia let me go and spoil you guys. Unajipata umelipa bill, hiyo time umelewa. Pesa 3/4 imeenda. This man. Yeah, like I mean to expect umelipa, so show us your money. After maybe being sober, unajikuta like transactions zimeoka. So unajiuliza, hii 3000 nilituma ya nini? Hii 1000 nilituma ya nini? So ukiuliza beshte yako anamwambia, hiyo si ulilipia kina nani Uber. Hii si ulifanya hivi. And so you pia umetumia hizo pesa zote, inaleta like a very big damage. Maybe you have ujalipa hata rent, hujafanya nini. So let us be cautious about all these things. Yeah, so back to crime. Yeah. Nilikuwa nasema our people wenye, especially the youths, unaenda unakunywa, you become addicted. You start selling your things one by one. You're done with your things, hata ushafukuzwa. Sasa the only thing you need is alcohol. Unapata huyo mtu ako like unajua sikuuza kisu, jioni ni mimi na hawa watu. So ana bring terror to the society and to the people. Historia, you'll get yourself maybe unajikuta kwa groups za maybe stealing, you know. Ndo maybe upate ile pesa kidogo ya kwenda kutumia that alcohol. So unaona, I'll rather maybe hauna kazi, I'll rather go and steal. Unajipata umeua mtu just maybe to get his or her own pass. Ndo uuze upate pesa ya kununua hizi drugs. So these drugs have a very
huge like, effect on on us as a people all together. It doesn't affect you personally, guys. It affects you, and it affects me. It affects her. the surrounding. Like, everyone is affected. Because ukienda ukikunywa or drive recklessly, people die. People die. You maybe wengine wanakuwa physically like ume cause an accident. Now you killed maybe the people who were in that scene were very innocent. Very. Yeah, so unajipata like umeua like the innocent person. So don't think that maybe if you get yourself involved in maybe a drug abuse, it will only affect you. Know it that if you are involved in drug abuse, you will even affect the mental wellness of maybe your family members because of maybe vitu utakuwa unafanya after the nini juu. For example, you are just a student in school, your people took you to school, they are at home depending on your tegemeo. But inafika at a point mama kwa anapigiwa simu anaambiwa, you know, this person was involved in an accident due to this and this. Do you think your mom or your dad with like atakuwa like vizuri kiakili? No, will affect these people maybe mentally, physically, financially. So just know that everything that you choose, know the consequences of it. Yeah, guys. So, guys, let's avoid drugs. I won't say mtumie kidogo. No. I will say avoid drugs. Hiyo kidogo ndo inalitu. Walisema haba na haba. Haba ilikuwa inasema haba na haba hujaza. Alafu chovya humaliza buyu la asali. Yeah. So when you're using it kidogo, it will lead to something huge that you maybe hautakuwa na. Yeah, you will not. In fact, those people don't even love themselves. Ushaipatana na mtu amekunywa hadi ana regret, analia, ako like nilianzia hii back then, how did I get here? But do you really think that maybe those people who maybe have involved themselves and they are addicted, do you think that maybe wanaweza pata tuseme like they can be helped or something ama waache kutumia the drug? Of course they can be helped. In Kenya we have several rehabilitation centers. Guys, if you feel like this is like I'm already tired with this, jipeleke to rehab. But and they will always like they will always not take themselves. Maybe if you have a friend, if you have a family member, even your mother mothers love their kids. They will always just talk to them for you. Tell them you're willing to change. Tell them I've made a step. I don't want force. Kuna hiyo sampuli na kuna pia sampuli ya kutaka kujipeleka. But kuna ule mwenye anafeel like it's enough. It's enough. You can I'm so tired of this. Find help. So don't lose hope, however how much it has been. You might always find help. A journey of 1,000 miles starts with one step. So it's just a decision, a simple decision, a choice that you make today that will affect you tomorrow. Every step is worth it's worth the journey. Every step counts, guys. And so to kimalizia our session today, it has been a nice time having you as our viewer today. We are grateful for staying tuned. See you next time, guys. Same time, same place. I've been your host, Grace Tabitha. And I was your co-host, Mercy or Bushnell Taph. Have a great week ahead. Bye. See you next